Tapalpa welcomed us with sky falling apart, a cold drizzle setting over the rough slopes, mist climbing through all the pine trees, and the sharp air the coast struck on for in a single stroke. And honestly, what a privilege, because some days were never meant for the rush. They were meant for standing still, observing and listening to what the landscape has to say when it stopped dressing itself up for the tourists. Just look at this. Mountains wrapped in fog, rain-soaked paths, and weather that isn't here to pamper you, it's here to wake up, to remind you that nature doesn't need filters, motivational speech, or ridiculous poses to command respect. And maybe that's exactly why we love being here. Because while so many people chase the next destination just to show it off, we keep searching for those corners of the world where you can still feel something. Places where steaming pot, a cutting board, and the smell of firewood have more personality than half an entire city. Well, thanks God. Thank you so much. When we're thinking about a little village of Mexico, Guadalajara, Jalisco, I think that's very important. Try to think about this beautiful place. That the name is Tapalpa. We can find, we can search are really moments so relaxing, so beautiful like this. We come here with like the mission. This that bring to us with the soul, bring to us all the wishes to find and to take a good time here with this beautiful weather. Is when I'm thinking about I'm rich, and I am not rich for the money. I'm rich for every this place, for every these moments that I can feel and I can touch with my hands, with my heart, and with my soul. So welcome to Cocina de Alice, here in a different place in Tapalpa, Jalisco. Que el viaje va a empezar. Entre fuegos y recetas, tatuajes en la piel, cocinero apasionado subiendo de nivel. Bienvenidos al estilo de Chefcito Gus, donde la comida brilla con su propia luz. Pasión por la cocina, sabor en cada bocado. Gustavo ya llegó, el chef más aclamado. Chefcito Gus, Chefcito Gus, Chefcito Gus. Tapalpa woke up wrapped in fog, as if the town had decided to hide from the world for a little while. The streets are damp, the cold bites at your hands, and the air rolls down
from the mountains with a damn elegant attitude that only things with nothing to broke can have. And here we are, walking between rooftops with smoke and early morning conversation, chasing something far more important than a pretty photograph and a good bowl of menudo. Because some mornings aren't fixed with the motivational quotes and trendy coffee. They are fixed with hot bread, fresh tortillas, and the privilege of being alive to enjoy them. And honestly, with a weather like this, Tapalpa knows exactly how to say good morning. ¿Qué significa para usted llegar todos los días a la cocina y encender la primera hornilla? Ay, pues sí, una gran satisfacción, porque desde que estábamos pequeñitas, pues estuvimos en nuestro hogar, en nuestra familia. Mi mamá empezó a hacer el menudo cuando todos nosotros somos dos hermanos, cuando todos estamos chiquitos, mi mamá pues le nació la idea de vender. Una pregunta muy importante, ¿qué siente cuando ve a alguien que prueba por primera vez su cocina o su menudo? Mucha satisfacción el ver que se van muy contentos con nuestro menudo. Todo es pues nos dicen que está muy sabroso y pues es una receta de tradición. Ya somos, ella es ya la tercera generación en este negocio. No, Nena es la señora que tortea, ella es Mari. Ya es la tercera generación. ¿Y ustedes? Nosotros somos la segunda y ella ya es tercera generación. Para ustedes o para ti, ¿la cocina es un trabajo, un oficio o se expresan gracias a lo que ustedes están haciendo? Se expresa lo que nosotros hacemos, más que un oficio o un trabajo, es una satisfacción familiar. Cuando la gente viene, ¿quieres que recuerde las tortillas, el menudo, la comida en general, o la experiencia que se llevaron de conocerlas a ustedes y de haberles alegrado el día o el alma con su comida? ¿Qué es lo que más prefieres tú de eso? Pues que se lleven sobre todo un buen sabor de boca para que nos sigan recomendando, ¿verdad? De Menudería Doña Mari los espera con los brazos abiertos siempre. Trabajamos todos los días de 6:30 a 12 del día, 12 y media, y aquí los esperamos todos los días. Es Matamoros, puesto número 17, Menudería Doña Mari. Y los esperamos. ¿Qué hace enfrente del mercado? A espaldas del templo. A espaldas. Sí. El mercado municipal está una cuadrita hacia abajo, pero el área de comida de Tapalpa es esta parte donde podrán encontrar de todos los antojitos muy sabrosos, desde birria de borrego riquísima, taquitos de barbacoa. Every day we have the chance and the time to eat the tortilla. But I repeat, you have the chance to eat like the homemade tortilla. And the homemade blue tortilla, my friends. You have to close the eyes and you have to enjoy all these moments. So the flavor, I think that a lot of people can say that the flavor don't change about the home tortilla or the home blue tortilla. But I think, see, this is the soul of this village. This is the soul of Tapalpa. And the soul is when inside to my body. I can sense this and I can eat this. So. Everybody say that when you finish to eat, or before that you begin to eat, or when you finish to eat, I think that you have to take the chance to drink another coffee. But well, I think so. My coffee is this place. My coffee is this beautiful place. I have the chance to enjoy this with all these people. It's not so just special for the meals, for the breakfast, for the meals that we can take and that we can eat. I think that we can eat
I repeat, all the soul of this village, of these places. I think that is an amazing, an incredible. And you don't need to go to a luxury and fancy restaurant. This is the best restaurant, the best place for have a good time and enjoy with your heart. Yes, my lord. Yes, my lord. Yes, my lord. Say hello. Say hello. Tapalpa has its strange habit of forcing you to slow down. You walk through a cobblestone street, cool mountain air, and the aroma of full stalls that don't need flash and things to get your attention. Cause when something truly good, it's simple smell like the truth, and right over there is Hilda, a small refuge for people who understand that the street doesn't need to pretend to be anything else. Today, we're here for a sweet chard tamale, covered in a green salsa, soft, warm, humble, and damn delicious. The king of bite that isn't trying to impress anyone, yet somehow leaves a strong memory that many fancy restaurants overcall, because something happened it doesn't arrive on fine porcelain. Sometimes it's come wrapped in a leaf steaming on a street corner in Tapalpa. Here in Mexico, here in Tapalpa, Guadalajara, Jalisco, Tapalpa, Jalisco, you never can stop to it. You have to follow to it. And never going to be enough for taste the Mexican food. Right now, like that, 25 minutes ago, we take the breakfast, and right now, we are taking and going to eat the classic tamal with acelgas. I don't know how to say in English acelgas, but the texture is like a fluffy. It's not dry. It's fluffy with a flavor, and the green sauce tomato. I think it's good. It's beautiful. And we have to keep eating and eating, comiendo. Tenemos que seguir comiendo y comiendo y comiendo. Suavecito. Picosa la salsa. Que la selga no tiene siempre mucho sabor, que es como la espinaca, pero lo importante, the most important of the selga or the spinach, I think is the vitamins that you can eat in this. So, let's go follow to keep eating and eating. ¿Cuánto, señora? 25. I told you, have the chance to eat in this little, the name in Spanish is puestos callejeros. It's different that you go to eat in a fancy luxury restaurant. You can feel every these flavors. And Hila is no exception. I think that Doña Hila, she prepares beautiful, amazing, and delicious tamales. Hila, ¿qué sientes tú al preparar estos tamales? ¿Cuántos años tienes preparándolos aquí? Tenemos 37 años preparando los tamales. Para nosotros es un honor poder atenderlos, porque yo veo que es algo que las personas que nos visitan lo disfrutan. Realmente tú disfrutas el hacer los tamales, Claro ¿no? que sí, porque es mi trabajo. Es tu trabajo. De 37 años. Pero estábamos desayunando allá en el menudo y le pregunté a Mari que si sentía más que un trabajo, una profesión o el disfrutar
el hacer todo esto, porque yo sé que el trabajo cansa y obviamente todo es trabajo, ¿no? Pero realmente lo ves como un oficio, como un trabajo, como un placer el realizar todo esto que tú haces, porque tamales cualquiera puede hacer, pero siempre cada quien le pone su estilo y su esencia. Claro, no, nosotros los hacemos con mucho gusto, ya los hacemos pues pensando en que las personas también, de hecho, las vemos que se van muy contentas con lo que les preparamos, les invitamos, lo que se comen y pues que disfruten algo del pueblo. Esos tamales siempre son muy bien recibidos por el lugar donde estamos, que es Tapalpa. Sí. Y si siempre hace un clima así, aunque sea verano, ¿es muy caliente aquí o no? No, ¿No? es más frío que caliente. De hecho, son de los primeros años que hemos tenido este clima un rato nada más. Porque de hecho por la mañana está muy fresco, por la tarde noche está muy a gusto, muy fresco. Un ratito sale el sol, pero una lluviecita y se vuelve a poner frío, muy a gusto. Y hablando de los tamales, siempre es buen día, aunque haya calor, siempre yo creo que un tamal Sí. siempre es recibido, ¿verdad? Siempre. ¿Tu Y gusto? luego, Ajá. como por ejemplo hoy, llega la gente que nos visita, entonces mandan para el desayuno, para la cena, que 10, que 15, que 6, que 8, según los que van a ocupar. ¿Tamal en la mañana, qué tú lo prefieres? ¿O tamal en la noche para comer? Pues mire, aquí como es de tradición, la gente se lo come a la hora que yo creo que se le antoja. ¿Y doña Hilda cuál le gusta más, en la mañana o en la noche? Pues de hecho yo me traigo mi café y aquí me desayuno mi tamal. Eres la primera en probarlo, Hilda. Sí. Qué placer, ¿eh? Muchas gracias por estar Igual, cuando aquí. gusten aquí los esperamos. Que estamos ubicados, este es Tapalpa, Jalisco. Esta calle, ¿cuál viene siendo, Hilda? Es Matamoros. Matamoros, número, no, ¿verdad? No, de hecho los puestecitos ya están numerados, el mío es el número 7. 7, enfrente de la iglesia. Gracias, enfrente de la iglesia. Va muy bien. Hilda, qué placer, qué gusto y qué deleite tus tamales. Sí, Muchas gracias. Cuando gusten, son muy bienvenidos. Gracias, Hilda, qué linda. Muchas gracias. Sometimes you arrive thinking you are just going to eat a tamale and end up leaving with a history. Because Hilda doesn't sell food, she sells memory wrapped in a corn husks, patient, slow cooking over time, and a beautiful stubbornness to do things the right way. Her stand looks humble, almost unassuming, but damn, there's more dignity and ambition here than a many place filled with lies and empty speeches. And maybe that's what Tapalpa is all about. A place where greenness doesn't need to show, with a green salsa and a steamed tamale, and a honest conversation remain that you are true luxury in still feeding people who pour their entire soul into what they do. And today, among the mist, the quiet street, and the aroma of corn, Hilda gave us exactly that a meal, yes, but more importantly, a reason to stay in a little longer. Tapalpa has the rare habit of turning down the volume of the world. We walk in the streets without hurry, greeted by the people who don't treat you like a visitor, but like someone arriving late, a conversation that started years ago. And then, what a beautiful thing is to still find places like this. Today, we're chasing a fruit that feels if it was invented by a hungry poet, the pitahaya. Colorful, intense, and beautiful. One of those things that the earth creates when it decides to show off a little. And as we keep wandering through this current of mist, mountains, and genuine smiles, sometimes becomes clear. Sometimes discovering a town doesn't begin with its landmarks. It begins with what grows from its soil and with the people who place in your hands with pride. Let me say something. Tapalpa always find a way to make you slow down. Sometimes it's a mountain, a plaza, or a church. Sometimes it's a fruit. And right over there is Gloria, guardian of a small treasure that looks as if were pulled from a dream and from a damn perfect morning. Pitayas, sweet, wild, and fleeting. Let's spend a moment with her and find out why. Of these streets, a simple piece of fruit can tell an entire story of a town. Gloria, explícame
cambia para ti el sabor por el color o realmente No. sí es igual? No, sí cambia. Hay mucha que es muy dulce, otra tiene un sabor agrito, otra es un poco más desabrida, pero sí cambia mucho. La desabrida, ¿cuál viene siendo? ¿Qué color, por así decirlo? Son pitayos Pitayos. Ajá, son los pitayos que traen pues están un poco agritas, pero así ya, pues así la cortamos, ¿sabes? Porque a mucha gente le gusta la dulce, otros, no, yo quiero una agrita, desabrida, entonces. Pero tú, por ejemplo, tú las cortas, las cosechas, Sí, yo las- tú, aunque estén así cerradas sin que se le vea nada, ¿tú ya sabes cerradas qué color va a salir? Sí. ¿Sí? ¿A qué te basas? ¿Por el color de fuera? El color y ya conocemos el pitayo también y la pielecita que trae así, ya la conocemos el color que es. La manera correcta de llamarlo es pitayo o pitaya. Pitaya Pitaya. y el pitayo es el que la da, pitayo. O el cactus. Oh, ok. Pitaya y el cactus es el Ajá, pitayo. ajá. Mira, eso nunca, El pitayo. no lo, ¿cómo se dice? No tenía ese conocimiento de que así se, la temporada, sí es temporada esta nomás, ¿no? Una pasadita, una temporada. ¿Al año? Ah, sí, una vez al año nada más, es un mes y medio lo que cosechamos nada más. ¿Cómo crees? ¿En serio? Sí. ¿Tan poquito? Poquito, sí, así. Y después, oye, pero tú después de ese año y medio, ¿qué haces? O sea, Pues ama de casa, soy en mi casa, tengo un negocio también de vender comida. Mi marido es campesino, él siembra maíz y así nos la llevamos todo el año. oh, yo pensé que era una temporada mucho más larga de la... No, solamente es mes y medio de pitaya, lo que es el mes de mayo y 2 semanas de junio y ya estamos por terminar. ¿Ya está por terminar? Sí, ya. Entonces todavía hay para cosechar. Sí, ¿Todavía? Sí, poquitas. Oye, está- días más y ya. Ya, pero a mí, ¿sabes qué? A mí lo que se me hace es extremadamente a veces muy barata el precio. Sí. El precio que ustedes no le pueden subir, ¿verdad? O se va. Mire, si la subimos, realmente hay personas que sí, o sea, muchos la compran y la cosechan y sí la suben de primero a 30 pesos la pitaya, pero es muy cara. Yo pues en mi persona, en mi lugar, no compraría una pieza de 30 pesos, pero otros siempre, pues aquí 15 pesos, es lo menos 10 pesos, es lo que se da pues pues porque Como dicen, hay unos que dicen o bien vendido o bien podrido, ¿verdad? exactamente, porque esta fruta no le aguanta para otro día. Ah, no, o sea, No. esas se tienen que ir hoy. Tiene que todo el día, porque no. O sea, si yo mañana contigo, con cualquier persona vengo, ya es otra pitaya. No, sí, ya. Ya es otra cosecha. Sí, sí. ¿Y esas cuándo las cosechaste? Hoy en la mañana. ¿Hoy en la mañana? Sí, hoy en la mañana ya ahorita nos levantamos a las 4 de la mañana a cosechar, pero cuando hay muchísima que Ajá. nosotros le llamamos la fribanza de pitaya, nos levantamos 1, 2 de la mañana, casi no dormimos, casi no. Ay, no, qué Pero pesado. así ya a las 4 de la mañana, 5 ya andamos cosechando. 3 horas cosechas, más o menos. Sí, más o menos. Y ya te las traes para acá. Ujú, y ya. Oye, qué bonito, ¿no? Te agradezco mucho por tu trabajo y la verdad, hasta ahorita vine a probarlas yo, porque allá en Guadalajara no me animo a probarlas. No sé, decían que ya ves que dicen que la tuna luego lo tapa uno y yo siempre he sido muy esto, ¿cómo se llama? Esta no, al contrario, esta es como fibra. Oh, ¿de verdad? Sí. Sí, O sea, puede ser, pero sí es cierto lo de la tuna que te ocasiona eso o A lo no. mejor sí, por la cantidad. Si come muchas, a lo mejor sí. ¿Qué viene siendo? Sobre todo por la semilla. Ajá, por la semilla que es muy grande, pues. Ajá, sí. Y esta no, al contrario. Esta no, sí, al contrario. Oye, no, qué bien, pues para la próxima tenemos que venir aquí a seguir, bueno, próximo año, ¿eh? Porque ya Sí. estamos en lo... Sí. ¿Qué será? ¿Un medio año? No, un medio mes más de cosecha. Bueno, a lo mejor sí, ¿no? Sí. 2 semanas. 2 semanitas más. Ajá, sí, 2 semanas. Sometimes we forget that the best flavors are not born in a kitchen. They begin long before that. They begin when someone wakes up before the sun, walking through thorns, soil, and silence to harvest a fruit as beautiful as these pitayas. And after, talking with Gloria, to come to understand something important. Behind every pitaya, there is more than just work, there is a character. There are tidy hands, brutal early mornings, and determination that refuse to quit.
and also that we can taste a piece of this generous land, sweet, honest, and extraordinary, beautiful. What can I do? Nothing. Because really, it's very special. Have the chance to eat this meal, this fruit in Tapalpa. With all this peace, with all this harmony, with all this soul. Wow, I don't have words for explain this. Maybe in Spanish, yes, but in English, I want to express all my feelings that I am feeling right now in this moment. So, excuse me for my English. I'm trying to speak better day by day. But when I have the chance to speak about the meals or the food, I think I can be in silence and just keep in. That's all. We keep walking through the street of Tapalpa, and amongst cafes, arcades, and corners that seem frozen in time, there is one place that always worth stepping into: the church. Not to look for ready-made answers, not to change dogmas or about who holds the truth, simple to listen, because sometimes these whole walls hold something far more valuable than any sermon: the silence of a tone, the memory of these people, and the strange sense of peace that forces you to slow down in a world racing around like a devil in a hurry. And maybe, in the end, spirituality is exactly that: pausing for a moment and feeling the soul of a place before continue the journey. Que me guíe porque quieres transformarme. Quiero amarte, Señor, por los que nos veamos y adorarte presente aquí en el cantar. Quiero estar a tu lado por aquellos que se marchan y tu amante corazón consolar. Silencioso y escondido siempre vive, en lo oculto de mi vida estás actuando. Solo esperas que te mire y me mire, y que solamente en ti viva pensando. Quiero amarte, Señor, por los que no te aman, y adorarme presente aquí en el altar. Quiero estar a tu lado por aquellos que te marcan y tu amante corazón consolar. La primera. Cristo sacerdote, pan de vida, ignorante y te tengas cada día. Hoy mi vida en oblación como hacia arriba, te la ofrezco por las manos de María. There are places that weren't built to entertain you. They were built to turn down the volume inside your head. And as we make up your way up to Las Piedrotas in Tapalpa, you begin to understand why. Because there are no shows here, no background music, no vendors trying to sell you anything. Just rock, wine, and silence that is brutally honest.
Take a look at these massive boulders sitting in the middle of the landscape, as if the earth itself decided to leave a few scarps exposed. And what a beautiful thing that is, because in a world obsessed with rushing, producing, and showing off, sitting here for a few minutes feels almost like an act of revelation. There is cold, the pines, trees sway slowly. They close whatever they place without asking permission, and for a moment, all the mental clutter we carry around every day begins to fall away. Maybe peace was never a destination. Maybe it was always this: a stone, a mountain, and a little way against your face, and the brutally simple privilege of being alive to witness it. I have a lot lucky, and I have a lot, and I am lucky for to be here. Today we had a amazing, delicious, gorgeous breakfast. And today, right now, we are living like a dream. Because I say that I don't have all the times and all the days, the chance and the time to live and to feel everything. Relaxing, like Muhammad Ali say, fly like butterfly. That's all. This is my fortune. I am rich for this. I don't know how to explain this. I'm very happy for that, for to be here. And I don't want to think about all the things, just try to speak every day I feel in this moment. With all this view, with all this air, with all these stones, the tree. I'm the man more rich in the world. I feel like this, and I am. And thanks Lord for giving me the chance to live every day and try to keep following in this life. Try to keep cooking with all this inspiration. I think this is a good energy for me, and I can reload my body, and I can be a better man with all this experience. After miles of road behind us, the highway offered a pause exactly where we needed. A place called La Culebra. No pretension, no disguise, just small glowing embers and the honesty of a kitchen that knows exactly where it comes from. Jorge welcomed us to a mountain table where roasted lamb, machito and flavored bone for the wine, the hills and the long days of hard work come together. And there we understood something. The best food rarely lives under the spotlights. It lives by the roadside, in hard-working hands, in a place that tastes of air, fire, and them. What beautiful truth. Machito, que me está diciendo que es parte del suadero también. Sí, de hecho, el machito es las vísceras limpias. Ok, ¿qué vendría siendo? Hígado, corazón, riñones, criadillas, y se le pone verdura por dentro. Ajá. Encima nada más va lo que es el redaño o el suadero. ¿Y el redaño que viene siendo? ¿Es como un tipo de tripa? No, el redaño es una parte que está que cubre el estómago, por decir, pero por fuera. Por fuera. Y el suadero, Es como esa telita transparente. esa telita.
pues no telaraña, pero Esa. así transparentosa. Ese Así es el redaño. el redaño. Ok. Y el suadero, o sea, también de suadero se hace. Ok. Y ya- Es suadero de borrego, ¿verdad? Sí. Ok. Y encima pues va la tripa delgada nada más. La tripita delgada. Con eso es lo que lo está. Con eso se ¿Sí lo mueve. alcanzas a ver ahí? Sí. Con eso se envuelve entonces. Y ya lo que tiene aquí en esta, ¿puedo tocar aquí por Sí, claro. Es leña de Esta esas es- varillas que tenemos. De manzanilla. ¿Varilla de manzanilla? Ajá. Ok. Y pues lo que es se ensarta porque es más natural con manzana que la varilla de fierro. Y esta parte es La pierna, la pierna del borrego. la pierna. Aquí tenemos la costilla Ok. y la espaldilla. Que esa es un poquito más, no tan seca la espaldilla, ¿verdad? De Es hecho, muy jugosita, ¿no? la espaldilla y la costilla son las más jugosas. La pierna es la más seca, Es la más seca. la más tiene más carne. Pero ¿por qué tiene que ser con este tipo de madera o leña manzanilla? ¿Por qué no puede ser con otras? ¿Se consume? Porque esta es más dura, no se quema tan fácil y no le da mal sabor. No, porque que de hecho con que comimos el machito, digo mamá que tengo el sabor rico impregnado de leña, por completo en el paladar y en la boca. Pero esa yo pensé que era tipo leña de mosquito, pero esta es manzanilla, ¿no? ¿Se da aquí? Sí, Esta es aquí. ¿Cuánto te dura más o menos una de esas? 6 meses. ¿6 meses? ¿Tú las haces? Sí, nosotros las cortamos, Ajá. las pelamos y aquí las hacemos. ¿Le haces un tipo de lijado o no? No, nomás se corta cuando está fresca, se le quita la pura cáscara Ajá. y con eso. Cuchillo con cuchillo. And somewhere between smoke, open roads, a conversation worth more than a tourist brochure, we come to the end of this stuff a la culebra. Thank you, Jorge, for the table, for the time, and for sharing something for more valuable than a receipt, a piece of your history. Because behind the lamp, the machito, and every plate that arrives steaming hot to the table, there are hard-working hands, families that work their asses off before sunrise, and a beautiful stubbornness to keep doing things the right way. Even the words sometimes feel like a glorious miss. And so, between the maze, the cobblestone streets, and breakfast that tastes like home, we come to the end of this journey through Tapalpa. And it's funny, because you think you come here looking for food, landscape, or just a good place to spend the day. But sometimes these stones and observing do something far more valuable. A moment of calm in the middle of these beautiful cows we all carry on our shoulders. Here, we learn that not everything has to move fast, that not every conversation needs a screen, that a steaming cup of coffee, a generous smile, and the sound of the wine moving through the pines can say more than 1,000 speeches dresses up us success. Tapalpa didn't give us a show, it gave us a perspective, the perspective of a life that skills know how to slow down, look around, and be grateful. And while the rest of the world keeps racing forward like a wild machine with no brakes, we live with something far more valuable than a photograph, the feeling of having been through the present. Because in the end, the food no was only the excuse. The real receipt was always this: king-hearted people, honest roads, and corner of the world that still has the guts to live slowly. See you on the next journey. Cheers and safe travels. ¡Atención! ¡Preparen los sentidos! ¡Llegó el sabor! Bienvenidos todos, pasen a la mesa. La cocina de Alice siempre es la sorpresa. Pasión por los platos pinta en nuestra piel. Llevamos la receta al máximo nivel. Viajamos buscando el mejor lugar, con música a tope para cocinar. Hablemos de comida, de un buen restaurante, con un ritmo fresco que